is open. Let me know once my screen is visible. Visible? Yeah. Yeah. So yesterday we were talking about EDI kada. Discussing about EDI అంటే B2B scenarios అంటే ఏంటి, TPM అంటే ఏంటి, that and all, right? So it's all like a B2B EDI is a package అనమాట. Like we'll have type systems and MAG MAGs. See, MAG ki we will call it as a SAP integration advisor. Okay, like together. What it is advising us on mapping. Like ఇలా mapping ఎలా జరగాలి for B2B scenarios. Okay, so that's why we'll call it as an integration advisor. And trading partner management is also a part of B2B DA, which comes under here. Like we can see that in B2B scenarios, where you will maintain the company profile detail and partner profile company detail agreements between, like what is the sender, what is the receiver, what is the message for EDI format which you are sending, what is the EDI version, whether it is orders, invoice, 850, 856, like each you know EDA format has some number in that different systems ఉంటాయి కదా, ASC X12 EDIFACT. So what is that, and what, like do we have any certificate based authentication, something like that. Every data will be minted here. Acknowledgement. So like for each IDI which they send or which we receive, we will kind of send some acknowledgement, technical acknowledgement or functional acknowledgement. That is for that ID is 997. Technical acknowledgement to functional acknowledgement. That we will be. It's like we got your EDI like that. Functional acknowledgement, we got your EDI and the data is all kind of successful or something like that. So that we will maintain the timer, like within how much time it has to go, and అది ఉంటుంది ఇక్కడ. So today I will be explaining like what is partner directory data. That means we have something called as partner directory in if you see in monitoring page, ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది మీకు partner directory అని. We have data store variable, message queue, number. Yeah. It will come when we are using JMS or other adapter like Java message service queue అని వస్తుంది. Queues యూజ్ చేస్తే అది వస్తుంది. లైక్ యూజువల్ ఫర్ ఎర్రర్ మెకానిజం అంటే నంబర్ రేంజెస్ కూడా సేమ్ లైక్ వేరియబుల్స్ లాగా. ఇఫ్ బేసికలీ దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ EDI, లైక్ MM లో యూజ్ చేస్తాం కదా. ఈ MM అంటే ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ రేంజ్, ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ ఉంటుంది ఫర్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఆర్ మెటీరియల్ దానికి. సో దట్ ఇఫ్ యూ లైక్ if you want to configure, like usually we won't use like ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ వస్తే that we will be kind of using it. And partner directory అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. So this is also for basically for EDI. Okay, so where we will be adding our XSD file here. Okay, source message XSD, and to make the dynamic transactions. And I'll explain you today. So before that, so what we will do, yesterday I just showed you one just give me a minute. Just a minute. I was showing one document to you yesterday, right? Try next. Screen కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు? Bro. Yeah. So we will create MIG, right? Message implementation guideline with all segments in SAP CA Cloud Integration. No? So that how we will create ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టైప్ సిస్టమ్కి వెళ్ళి దెన్ we will choose like whatever EDI format we want, whether కెన్ పర్చేస్ ఆర్డర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. తర్వాత మనకి సెలెక్ట్ చేసి అది వర్షన్ అది నీకు కంప్లీట్ చేస్తే then we will be getting this.
select all segments అని. ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది క్రియేట్ ఇమేజ్ అని. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ క్రియేట్ ఇమేజ్ ఆప్షన్, you will get this um, 6 different options, right? Where you have selected type system, message version, with an envelope or without an envelope, then sample payload, you will skip this, and then image creation lo name adi ichi we will finalize something, right? So once you done that, you will click on export XSD and you will export it to cloud integration artifact, which I showed you yesterday. Like system, just quickly recap that. So we'll go to some licensed one. Message లేదు. I think we created one. So once we created this, there will be an export option, right? Like SAP Cloud Integration Runtime Artifact. So we will get one zip file. So there you will be having one XSD, okay? So that XSD, you can use it for to convert it to XML, or to extract the content inside, like EDI extractor. We have used it yesterday, like how to extract it. And today we will be discussing about EDI to XML converter and some of the EDA stuff, like how we will use it. Okay, so we just here I just explained you how to create an image. You need to go to design, image in SAP CI, then click on create. Like same steps which I showed you yesterday. You need to go to here, click on create. There will be like some this thing like automatic licensed ones, and whatever you want, you can just choose one. Versions choose Charlie, then skip this. Then image name అది ఇది ఇచ్చి image create చేస్తే ఇది వస్తుంది. Okay, so I just noted the same. Like similarly, you can wait for orders, then step envelope, choose none. We will choose none because we just want అక్కడ హెడర్స్ ట్రైలర్స్ ఉంటుంది కదా, లైక్ ఐఎస్ఏ ఐఏ ఎస్జిఎస్ జిఎస్టిఎస్సి అని. we just want STSC because all the transaction data will be under STST, so we will be usually choosing the none without envelope, and then skip sample folder image creation. Okay, then we will be creating this, and you will be giving the name and direction, whether it is inbound or outbound. So that's how you create an image. Okay, and if you want any fields or something, then you can do modifications also over there. Like ఇక్కడ వచ్చాక, then if you don't want some fields, or if you want some fields, you can always come and do the modification in XSD and then save the changes. Then again you can export and do it. Like if you click on this, there will be like option కార్డినారిటీ ఏంటి, is minimum 0 నా 1 నా, లేదు నాకు ఇది 2 times రిపీట్ అవ్వాలి అంటే maximum 2 అని ఇస్తే, then you can send the same field twice. Or లేదు నేను ఏదైనా కస్టమ్ చేస్తాను అంటే, దట్ ఆల్సో విల్ బి హ్యావింగ్ ఆప్షన్ లైక్ XSD ప్యాటర్న్స్ అని ఉంటాయి. దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ హియర్. ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి, like whatever modifications you want, that also you can do and you can change it. Okay, so as of now we'll take the X12 and EDI things. Okay, they have told the same, like click the 3 dots, export SAP Cloud Integration, you download a zip file, unzip the file, then you will be seeing the XSD file. So now what I did, I created on flow B2B EDI. So yesterday we saw the EDI extractor. What does EDI extractor do? It does extract all the headers from the EDI, and it will assign it to the camel header, so that it will become like SAP underscore EDI so and so header, that you can use it for further processing. Okay, today we were seeing the XML to JSON, JSON to XML, CSV to XML, XML to CSV, XML to EDI, EDI to XML converters and all, right? In the transformation, if you where is transformation, yeah, in converter, like we have like 6 converters. We already saw CSV to XML, JSON to XML, XML to CSV, CSV అంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ ది, అది లైన్ బై లైన్ ఉంటుంది అది.
ఇవన్నీ చూసాం, but we didn't see the EDI to XML and XML to EDI. So what it does do, so because I kept it because we have to see it here only. So what we were doing here in EDI to XML converter. So when we send EDI, okay, the configuration we have like EDIFACT, we have X12, we have trade accounts. So these three are like different type systems which we see here. Like we have ESC X12, we have something called as even EDIFACT also. Where is even EDIFACT? Even EDIFACT kuda oka type system that we will be having. Okay, so we can add the XSD schema which we download from the zip file. Usually it will be like, I'll just show you. It won't be there. So if you just click on add, you can add as many as possible. So then you just need to select it from the references. In references, you need to add that XSD files. Okay, it will be downloading zip file, right? Export it as cloud integration. So from there you will take XSD and you will import it here. And then when you use EDI to XML, you know, converter, you have to refer that whatever XSD. So now if when you here you have taken to AAC external. AAC external ది ఒక ప్యాకేజ్ ఉంటుంది, దానికి ఒక XSD ఉంటుంది. If you see given name as AAC external 850, ఆ స్కీమా ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయండి. EDIFACT కి ఒక ప్యాకేజ్ ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా ఒక XSD ఉంటుంది. దట్ we have to import it here. Rest all you keep it default. We will see like how does it behave. Okay, discard. So what we are doing, we are just converting our EDI to XML. Then we will further use it. So if you just convert it to XML, ఇది ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ గా ఉంటుంది. సో దట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ మెసేజ్ మ్యాపింగ్. ఓకే, మెసేజ్ మ్యాపింగ్ లో ఒక సైడ్ XML లో ఉంటుంది, ఇంకొక సైడ్ ఐడాక్ అది ఇది ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ఇన్బౌండ్ ఇంటర్ఫేస్. సే సమ్ third party vendor or Lenovo, if you consider Lenovo only, if they supplied something, they send some goods receipt or invoice verification to our company. Okay, to we need to send it to backend. So we have to convert it into IDOC, which or XML or some other format which SAP and SAP understands. If we send it to EDA, SAP definitely couldn't understand it. So we need to convert kada. So that's why we'll use converter. Okay, so now I'll go to Postman. Just close it and open. Okay, so now this one EDI to XML converter. Okay, so now we have two things, right? So if you come here, we have even EDIFACT, which is the first one, and then we have external. Okay, so now I will take the even EDIFACT payload. Okay, EDI payload. So EDI will look like this. Yesterday session we saw it will always start with even G or even B, something like that. Where is it? ఇలా ఉంటుంది payload. Even B and it will end with even Z. Even A is optional, but even B is interchange header. Even A trailer underscore. So we just taken one sample payload and we are sending it to our CPI to convert it to XML. We will see like how does SAP CPI respond. It is converting into XML. Okay. If you see, there is one option over here, exclude interchange and group headers. Okay, we have checked this option by default. We don't want headers and all. We just want whatever inside the transaction. Like
the main transaction data. Message header నుంచి message trailer లో we'll be having the real-time data, right? We don't want sender, receiver in front of. We just want this data, so that's why we will enable this. If you don't want, we can disable it also. We'll see that also. But now it is this converter is converting an EDA version to XML version. It is starting with UNH. It excluded the header. What headers? Interchange and group headers, functional group headers. It is just taking the main transaction headers. Okay, message trailer and message header it took, and it is converting. How it is converting? I mean, like what and all it is converting? It is converting ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క అంటే ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, STBGCUR అని. This is which one? This is EDIFACT. EDIFACT లో UNH BGM inside one like we will be having multiple fields. So that field we are seeing here. So D0062 is this one. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనకి D0062 అని లేదు, right? But inside the XSD it will be there. So that's how it is converting. Okay, if you see that XSD file, which one is this? EDIFACT kada. Did they? You see there are like 5 entries. Here D0062. It is a field type. Okay, so and it has some specific values. So this is a field and the value of this is this. So yesterday when I was showing the link of this EDIFACT one, I was telling you, right, like each segment has a specific meaning and specific field value, right? So for this 001, it is D0062 and it will be having the specific meaning which we don't need to do. That is a job of a functional consultant, someone they will be understanding. What is our job? We just need to map and send it to the backend in which the SAP can understand. Okay, so it is converting everything in EDI. EDI, this I just took the sample file. In real time, it will be so big and all. So it is just converting everything and into XML. And if you see headers also here, we still get that headers, and it is converting SAP EDA also. It is doing both the jobs. Okay, extracting the headers also, and it is converting into the XML format also. Okay. So now, Karthik, okay, this is EDIFACT. Can we convert in the same flow the other format also? Yes, you can do, because we have an option here. EDIFACT kuda cheyochu, X12 lo kuda cheyochu. So we have imported the EDIFACT schema in the same flow, and we have used the X12 schema also in the same flow. This is like one-stop solution. We can use multiple EDS and convert it and send it in a single flow. Okay, now I have used the X12 also. I will take one X12 payload. Before that, we can send the multiple you know examples. So I just created one data orders one. Data orders 2 లో ఏంటంటే 4 లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి విత్ D96A అనేది ఒక వర్షన్. ఓకే, which we choose. So if you see here, the version of this is D96S3 కదా. ఆ వర్షన్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ EDA లో ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ the sender receiver details also will be there in the real-time version. So this what is special with this, it's a 4 repeating quantity segments is there, like 1 2 3 4. Okay, we see
If you see, this is also converting into 1, 2, 3 composite data elements in your Japan cousin. Like it's like even if it is with multiple what do you call entries, if it will still goes and convert. So that is what it is doing. Like we have other things also. So now I will use this payload. I just prepared one more. Now it will throw an error. Why this is throwing an error? You see the error. Can directly come here only. So what it is saying, an internal server record could not find the XSD for the input payload. Why it is not finding XSD for the input payload? Because I have given D98A. This is some other version. Whatever payload we send, that should be in sync with whatever format we choose. Okay. 98 A కావాలి ఏ version కావాలి అంటే 98 ఏది XSD తీసుకో, then you come, then you import that in CPI, then only I will work. If you send some other version, I won't work. That is what it is saying. ఇక్కడ చూస్తే this is D96A version. ఇక్కడ చూస్తే 4010 version. So for each EDA format, it will be having each version, like separate version. So whatever version you want according to your requirement, that only you need to choose. Or whatever format which sender is sending. Okay, see, Lenovo supplier is sending in 005010 version and I imported 0040 version, it is not working, then it is a CPI problem. You have to use the right version. You have to ask them like what is the version which you are sending. Okay, yeah. And so now we have seen one format. Okay, so now if you go back and if you will be having an option to add 98A version also, it's not like restricting to one. You can still go add, take that 98A version here, sorry, here, and then try to, send it again. It will still work. Don't throw an error. Now we will come to X12 tab. It's the same procedure. Okay, I will just take one X12 payload. It will start with ISA segment. Even EDIFACT starts with even. Other than that, we have X12 format, ASA X12. So that will be starting with ISA IEA. So this will also exclude headers. Okay. I've clicked on this exclude headers. And if I just click on send, this is also converting everything into, like, it is starting from ST because that is where all the transaction begins, and it is extracting all the fields and putting in the XML format. Here also we'll get, and if you see this, we have something called as functional ID, acknowledgement requested or not. Every field is there. Okay. That is simple for EDI to XML converter. So what will happen if you choose exclude this thing, Karthik? If you ask, just click on this, and I will just keep a default target root element, and I will just click on this also. Save, deploy. If you click on send again, so now if you see, it is coming with the header ISA, and then functional group, that is GS. This is interchange group header. This is functional group header. This is transaction set header. Getting my point? Bhavani? Yeah, mute. Yeah. Yeah. So Unmute avutledu. So what I was telling is like
మీకు headers కావాలంటే then you click on that you uncheck that option. If you don't want headers, you can always click on that checkbox and use the um, logic. Okay. Yeah. So now what is partner directory, right? So using design B2B API. Just a minute. Yeah. Partner directory, what is this? Use of partner directory ante మనం ఇప్పుడు వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద ఎస్ఎస్డి ఇన్సైడ్ ద సిపిఐ ఫ్లో కదా, రెఫరెన్సెస్ యాడ్ చేయి మళ్ళీ అది దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ ఈడిఐ XML converter and all. So we can, this is like coupled, means it, it has a dependency on XSD file. Like without XSD it doesn't work without it. So decoupled, Okay. coupled, like you have idea of it. So Converter. coupled is like it has some dependency on each other. Like after marriage also, men has dependency on women, women has a dependency on men kada. So decoupled ante there is no dependency. Like we will keep everything separate, men and women separate, and it will work functionally properly. Like if we keep things decoupled, so there won't be any dependency, and there is a less chances of getting errors and all. So అది ఎలా చేస్తామంటే, see, there is partner directory kada. So we have something called as add option here, create partner entity anamata. So once you click on partner, like if you say some abc file, okay, then you click on binary parameters, you ఒకసారి మళ్ళీ just చూపిస్తారా? ఇక్కడ add option ఉంది ఇక్కడ. ఓకే. ఓకే. Create partner id ఉంది. So whenever you just give some random name, whatever you want to give, like if it is like real time, you give the proper name only, but since it is trial account, I'm just giving like abc. So entity type should always be binary parameters here. Okay. And then id is the header name of, header name. So ఇక్కడ చూస్తే like we are making it dynamic. ఏంటంటే we will send some header ఇలాగా. So pd pqr source message xst binary, and pd xyz source message xst binary. Okay, what it is doing, so we will be, the format is like this: pd partner id parameter id binary. I will just show you on flow. We will define one header. ఇప్పుడు ఒక కంటెంట్ మోడిఫైర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ హెడర్ లో EDI XSD అని ఒక హెడర్ యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ దెన్ వి విల్ డిఫైన్ సంథింగ్ కాల్డ్ as దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్. ఓకే, కెమల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా ఇట్ షుడ్ బి లైక్ PD అంటే పార్ట్నర్ డైరెక్టరీ, పార్ట్నర్ ID అనమాట. దట్ వాట్ ఎవర్ ID విచ్ వి గివ్ here, right? ABC or PQ or XYZ, that has to be here in partner ID. And then parameter ID binary, parameter ID as in like the source message XSD. Okay, ఇక్కడ we will give it as like a source message XSD. This, copy it from here. Then we will choose that XSD file here, and it should be always in XSD format. Okay, once you choose that file, no, I'll just stop sharing. I need to take that file. Like it is same like browsing stuff and all. Okay. Yeah.
XSD. I'm hearing it again. See, visible, right? Yeah, bro. Yeah. So you have browsed it, similar like you'll browse the file and will add it. Then encoding should be always in UTF-8 element, because CDF, like partner directory, always expects things to be in UTF-8 format. So once you click on create, this entry will be created. Okay. I'll just explain you with the one which I created, because that is what I am. So I have created this XSD in binary parameters. You can see the parameter is a source message XSD. So in header, what we will give partner directory, partner ID, that is XYZ, parameter ID which is source message XSD, means we are assigning our XSD file to this ID. Okay, and then it should be in the binary parameters. We are choose the binary parameters, right? Like while creating. So once you create this, it will be the XSD file. We are keeping it separate. We decoupled it from integration flow. So now what we have to do, we just need to send that header. Okay. ఇప్పుడు PD XYZ source message XSD లో మనం XSD ఉంది, and we have assigned it to this XSD header. Okay. Then we are not keeping anything in exchange property body. ఇక్కడ EDI to XML converter లో కూడా we are not adding anything, but we are changing the EDI schema definition from integration flow to header. If you see in older other flow, EDI to XML converter లో డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ లో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో అని వేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఈడిఏ స్కీమా డెఫినేషన్ వచ్చి ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో కదా. సో దెర్ ఆర్ లైక్ టూ ఆప్షన్స్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ టు హెడర్. ఓకే, సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో అంటే ఏంటి, ఈడిఏ స్కీమా డెఫినేషన్ అంటే ఎక్స్ఎస్టీ ఫైల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో ఉంది, దాన్నే యూజ్ చేసుకొని చెప్తున్నారు. ఓకే, హెడర్ లో అంటే వి విల్ పాస్ దట్ ఎక్స్ఎస్టీ ఫైల్ హెడర్, విల్ మేక్ ఇట్ డైనమిక్ అండ్ విల్ సెండ్, యూ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హెడర్. Source encoding, if you use it in integration flow, you can keep it as ISO 8859 only. But if you use header, partner directory use చేస్తున్నామంటే, you are using partner directory to send that XSD కదా. So you will always, partner directory always expects it to be in UTF-8 format, and then you need to change it. Okay, that is what I did. Source encoding, target encoding UTF-8 లో పెట్టాను. This remains same. Okay, EDI schema definition header and పెడితే it will ask for header name. So what is the header name which we are given here? It's an EDI XSD. We are assigning that XSD file from the partner directory API to the EDI XSD header కదా. So that's why. So and then this we have excluded this. Similar way X12 also. Source encoding UTF-8 అని ఇక్కడ టార్గెటింగ్ కోడింగ్ ఏం లేదు. EDI schema definition header పెట్టాము, header name ఇక్కడ పెట్టాము. Data comes to not testing. So now if I just go to EDI to XML converter PD, okay, and now what I will do, I will take this first. We have used XYZ కదా, XYZ అంటే ఇవన్నీ EDIFACT యూస్ చేస్తాము. అది డేటా 1 తీసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు. ఇది పేస్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తాం ఫస్ట్. I'll just put a monitor. Trace లో పెడతా. Now I will click on send. But could you can see we are so one more thing I missed here. We have to send that header. Sorry, not now. We still didn't make it a header. Now I will come to that part. So ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. Like we are still converting.
what EDI to XML converter without we referencing XSD file inside the integration flow. We decoupled it. Okay, and we are just passing. We are added that in partner directory, and in it is fetching from the partner directory API. If you go to trace, if you see this, CDA, XSD, PD, XYZ, అది ఉంది. Exchanges properties, we haven't had anything. So the payload which we sent, and if you come to end header, we see all the headers related to EDA application resources all here. Okay, and you can see it is converted into thing. Like how did it fetch? It fetched from the partner directory API. Okay, now okay, this format is done. I want to use the other X12 format ఉంది కదా, దానికి కావాలి అంటే if I come here, if I use this, I just click on send, it is throwing error in the go because we haven't sent the proper header. We are still using this header XYZ. So what we have to do, we have to go to partner directory again. We should add one more entry here. Okay, we should give that binary parameter. We should give that XSD file here. Okay, I have given that XSD file. Which one is that? X12 XSD file here. Okay, here you can download it also. Like you have an option to download. Okay, you can download it here always, and you can view that XSD. Like it's just an XSD which you imported. Okay, and now to make it work, okay, what you should do, you should give that XSD header parameters here. So you have to come here, header, no? So now that header entry, partner directory header entry. So for even EDIFACT, we are given it as XYZ. For X12 EDI, we are given it as a PQR. So first we use the PD XYZ అని, ఇప్పుడు PD PQR అని యూజ్ చేస్తున్నాం. Rest everything remains same. Okay, if I just click on deploy, started. We click on send again. See, it worked. How it is working? It is working on the partner directory API. So we need to pass the right header. So this is manual. Every time we can't change the header, right? Like every time we can deploy in production. How we will do? We need to make it dynamic. How we will make it dynamic? This is the parameter which is getting changed frequently. Okay, we will define it in one header, or you can ask sender team to send it in one header. This is what this is. This is a partner ID, right? So what we should do for that? We should define one header. Content modifier. No? We should define it like this: pd $header.pad, and we should ask sender team to send this header. Okay. Okay, and one more thing, when you expect sender team is sending some header and we are using that, should always come to runtime configuration and you should allow that header. But PID కావాలంటే PID. Usually people will give star, but you shouldn't give star. Okay, Yeah, because when there are like when you click on star, every header will come inside and it will create a problem. it will fetch Like, all the headers. yeah, yeah. So PID. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు నేను డిప్లాయ్ చేస్తాను. Okay, now if I go, usually I want to send header, but I won't send header. Okay, let's see. It is giving error. What is the error?
it is not able to identify like what is the XSD which you are trying to, which you are asking CPI to convert it. It says partner ID is empty. It is asking sender to send that message. Partner ID. You send the partner ID, then only I will work. And now it is working. ఇది నాకు XYZ కావాలి అంటే XYZ. XYZ we need. Did we imported that? Okay, sorry. When we send XYZ, we should give that payload. Kada XYZ the payload. See, CPI is so smart. Even in your sleepy ACE, if you do something wrong, it won't make much effect because CPI itself throw error. Okay. Yeah. So once in PO, right? Like when I started my career as a support consultant, PO morning shift ఉంటుంది కదా 5 o'clock. ప్రైమ్ లో వర్క్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు మార్నింగ్ 6:30 నుంచి స్టార్ట్. సో దట్ వాజ్ మండే. నాకు ఇంకా నిద్ర వస్తుంది. అప్పుడే సండే ఏదో ఇది అప్గ్రేడ్ జరిగింది. అప్గ్రేడ్ టైంలో వీ నీడ్ టు స్టాప్ ఆల్ ద కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్ అనమాట పిఏలో. అప్పుడు సిపిఐ back then. So we didn't stop by mistake. Somebody who was on Saturday shift, by mistake he didn't stop. సో ఏమైందంటే అన్ని మెసేజెస్ పిఓలో స్టక్ అయిపోయింది. సో మండే మార్నింగ్ నేను చూస్తున్నా, ఐ నీడ్ టు రీప్రోసెస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ lags together messages were stuck in PO. Just a minute. Karthik? Yeah, give me a minute. Cool. The sudden ka silent అయిపోయింది. Yeah. So 5 lakh మెసేజ్ స్టక్ అయిపోయింది. నేను ఐ వాజ్ లైక్ రీసెంట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ పిఓలో, సిపిఐలో లేదు. సిపిఐ వీ హ్యావ్ లైక్ ఆటోమేటిక్ రీట్రై హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఆల్. బట్ పిఓలో అలా కాదు. యూ నీడ్ టు గో క్లిక్ ఆన్ రీసెంట్ రీసెంట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నా, పక్కనే ఒక డిలీట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఓకే, ప్రొడక్షన్ లో ఇది. సో ఐ క్లికింగ్ ఆన్ రీసెంట్ తర్వాత 1 lakh మెసేజెస్ అయిపోయింది. మళ్ళీ స్లీప్ ఏఎస్ లో క్లిక్ ఆన్ డిలీట్, అండ్ దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ సమ్ ఒక పాపప్ వస్తుంది, డూ యూ రియలీ వాంట్ టు డిలీట్ అని. అక్కడ కూడా నేను ఎస్ఐ పెట్టేసి మోస్ట్ వన్ జస్ట్ కాన్స్టెంట్లీ క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్ without even seeing what it is. So then it started deleting. Almost like 50,000 messages got deleted. But it was not so important data. Like material info ఏదో అప్డేట్ చేశారు వాళ్ళు, ఒక జాబ్ రన్ చేశారు అనమాట. సో మళ్ళీ అప్పుడు నాకు స్టార్టింగ్ అది కూడా సపోర్ట్ కన్సల్టెంట్. సో నేను మై టీబిట్స్ ఆర్ ఆల్ like they all started making me scared. They know that it is not so important, but still they were like, oh, we will get fired. ఎస్కలేట్ చేస్తాను అనుకుంటా కదా, ఎందుకు అలా చేస్తామని. My manager he was like, I called him and said like, by mistake I deleted. Then he was like, very good. Then I was like, bit cool, okay, fine, this is not so important like that, but it is, we shouldn't do that way. Just చెప్తున్నాను పిఓ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ సిపిఐ అంటే లైక్ ఈజీలీ, అంత ఈజీగా వి కాంట్ డిలీట్ ఇట్. లైక్ మెసేజెస్ అండ్ లైక్ దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ టు డిలీట్ ద మెసేజ్. అట్లీస్ట్ ఫ్లోని డిలీట్ చేయొచ్చు, బట్ స్టిల్ దట్ బికమ్స్ అ బిగర్ ప్రాబ్లమ్. బట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది సిపిఐ సపోర్ట్ కన్సల్టెంట్స్ కి, లైక్ దే విల్ జస్ట్ హావ్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూ యాక్సెస్ అండ్ ఆల్. సో అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే బ్యాచ్ జాబ్ రన్ అవుతుంది కదా, లైక్ వీఆర్ లైక్ ఇన్ ద మిడల్. సెండర్ టీమ్ వాళ్ళు
మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను సెండ్ చేస్తాను, యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ అగైన్ అంటే ఓకే, వీ కెన్ సెండ్ ఇట్ అగైన్. అది ఏం డిలీట్ అయినా పర్లేదు. లైక్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ లైక్ ఇట్ షుడెంట్ క్రియేటెడ్ డూప్లికేట్ ఐటమ్. ఇప్పుడు 1 lakh మెసేజ్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది కదా, మళ్ళీ షుడెంట్ పోస్ట్ దట్, యూ షుడ్ స్కిప్ దట్ సమ్ హౌ. For that we need to manually, that is still a lot of manual work. You need to stop that communication channel, and you need to just send whatever which is not sent, only like whatever which you deleted. అది కొంచెం ఎక్స్ట్రా పని, బట్ స్టిల్ we manage it somehow. ఓకే. So that's benefit of using, and that's why everyone is upgrading into CP. Better options ఉంటుంది కదా. Yeah. సో ఇప్పుడు పార్ట్నర్ డైరెక్టరీ అంటే ఇది బ్రో. సో ఈ అక్కడ XSD అది ఇది అని లైక్ వి విల్ కీప్ ఇట్ సపరేట్ అండ్ వి విల్ ఫెచ్ ఇట్ లైక్ డైనమిక్ గా యూస్ చేయడానికి విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ డైరెక్టరీ. See, most of the people doesn't use partner directory in real time. They also don't like ఇప్పుడు like, well, it came recently, like when they developed it was not there, but since to decoupling and all, this will be very helpful. Okay. Where was I? ఇది అయిపోయింది కదా, డైనమిక్ చేసాము. దెన్ ఇప్పుడు యూ షుడ్ ఆల్వేస్ సెట్ ఎన్కోడింగ్ అని UTF-8 లోనే ఉండాలి. ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే మనకి అది ఇంటర్చేంజ్ గ్రూప్ హెడర్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. EDI to XML Converter. ఓకే, సో ఇప్పుడు MMకి స్విచ్ అవుదాం. బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ సెండ్ దిస్ నోట్స్ టు యూ. think this is too many characters. Wait, I will just split and send. Okay, then let's see. Shall we? Okay, that is today's EDI notes. సింపుల్ బ్రో. EDI ఇంతే. లైక్ MAG ఎలా యూజ్ చేస్తాం, EDI ఎక్స్ట్రాక్టర్, EDI కన్వర్టర్, EDI స్ప్లిటర్ అని ఒకటి ఉంది. లెట్స్ సీ దిస్. ఇక్కడ అది స్ప్లిటర్, EDI splitter అని ఒకటి ఉంది. that we will see tomorrow. So which just splits like into like different segments, kind of that. It will be useful for further processing. So ఇది just XML దాకా కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇట్స్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్ప్లిట్, కింద స్టిల్ ఈజ్ జనరల్ స్ప్లిటర్ అది ఇది, బట్ స్టిల్ వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ EDI స్ప్లిటర్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ TPM ది కంపెనీ ప్రొఫైల్, పార్ట్నర్ ప్రొఫైల్, అది ఒక ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలి ఇక్కడ B2B సినారియోస్ లో. ఆ డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇక్కడ. లైక్ వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ లైక్ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ ఓన్లీ. లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ one companyకి max to max, like if it is a big MNCs and all, they will be having multiple partner profiles. So startups, the like small companies ante max to max they will be having like within 100, like within 50 or 20. It depends on like how many partners they have, that they have to onboard the partner here, and we'll be just importing the documents, and rest everything is in. We'll make the logic conversion and all using palette functions. Okay, and if there is for EDI ki కొంచెం like template అది ఇది pre-packaged content లో already ఉంది. If it is fitting our requirement, we will use still the pre-packaged content only. Okay, so that
is fine. Go to SAP MM. SAP MM lo today we will discuss about. Yesterday we discussed about request for quotation, purchase requisition, purchase order, రిలీజ్ స్ట్రాటజీ, రిలీజ్ కోడ్ అవన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఎస్ ఆటోమేటిక్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అండ్ దెన్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ అండ్ స్కేల్స్. వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆటోమేటిక్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే, సి సమ్ కంపెనీస్ దే విల్ బి ఆర్డరింగ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఓకే, lot of sales are happening. Okay, we can't expect this purchasing team to be there 24 hours ఆన్లైన్ కదా, 24/7 వాళ్ళు ఉండరు. స్టాక్ ఏమైనా తగ్గిపోతే, లైక్ ద స్టాక్ ఈస్ లెసర్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్, అలా అప్పుడు ఎలా అంటే ఎస్ఎఫ్పికి రియల్ టైంలో ఇఫ్ యూ గో టు సమ్ రీటైల్ బేస్డ్ రీటైల్ స్టోర్కి అక్కడ రియల్ టైంలో ఇప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ చూపిస్తారు. అంటే లైక్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్, వాట్ ఇస్ ద స్టాక్, స్టోర్ లో వెళ్తున్నా కదా, స్టాక్ లో ఎంత ఉంది. అవును. సో in the back end how they will do, like they will be having some conditions like ఈ stock కింద like if the number is less than so and so, 10 will automatically then provide yep. సో పర్చేస్ రిక్విజిషన్ అక్కడ మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా, వెండర్ మాస్టర్ డేటాలో పర్చేసింగ్ వ్యూ అని ఒక ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ హ్యాస్ టు బి చెక్డ్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ పర్చేస్ ఆర్డర్. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామని అనేది చూద్దాం. అండ్ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ అంటే, లైక్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ లైక్ ఆటోమేటిక్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఆర్ ఈవెన్ నార్మల్ పర్చేస్ ఆర్డర్, హౌ వీ విల్ సెండ్ టు ద స్పెసిఫిక్ వెండర్. ఇస్ ఇట్ వియా ఈమెయిల్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ వియా సమ్ అదర్ ఫార్మాట్, ఫ్యాక్స్ లోనే కావాలా ಅಥವಾ లేదా ఎలా సెండ్ చేయాలి, హౌ అండ్ వెన్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ వియా email and when we have to send it. So that is output determination. అక్కడ access sequence ఉంటుంది, condition records ఉంటుంది, అది చూద్దాం. అండ్ స్కేల్స్ అంటే లైక్ say the vendor will say, vendor supplier will say, like if you purchase 1,000 items from us, the cost will be like 90 rupees. But if you purchase more than 1,000 items, then we will reduce it. We'll reduce it to some 80-85 rupees, something like that. That scales. Also we need to put it in the SAP backend so that when automatic purchase order it is happening, right? So based on the quantity which is ordering, it has to calculate on its own kada. అంటే ఈ అమౌంట్ ఇంత ఐటమ్స్ we are purchasing, so you calculate the price based on the scales. So దానికి scales use చేస్తాం. So how we will do that? I don't think this info is there in tutorials point లో. అంటే నేను అంత డీప్ గా చూడలేదు. I didn't get much time to check that here whether they have mentioned the automatic purchase order and all. బట్ అది యూడెమి కోర్స్ ముందు నేను చేసిన నోట్స్ లోనే ఉంది అది. ఓకే, సో యూడెమి పే చేయాలా బ్రో? అది బ్రో నాది నా ఫ్రెండ్ ది యాక్సెస్. ఇప్పుడు లైక్ హి వాస్ స్టడీయింగ్, సో ఐ వాస్ జస్ట్ స్టడీయింగ్ విత్ హిమ్. ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ఎ ఫ్రీ కోర్స్. ఐ విల్ స్టిల్ చెక్ విత్ హిమ్. అంటే యాక్సెస్ ఉంటే మీకు ఇస్తాను మేబీ. లెట్స్ సీ. అది పర్చేస్ చేసేది అయితే ఒకసారి ఎంత ఉంటుందో కనుక్కుంటే నేను చూసుకుంటా. 400-500 ఉంటుంది బ్రో. I'm not sure, like there was some offer and they might have taken. I will see like how much it costs. Maybe below 1,500 only, not much. Okay. Yeah. So I don't have images. I don't think they have included that, but I will tell you. So what it is, automatic purchase order in SAP are system generated documents that streamline procurement by converting purchase requisition or goods receipts directly into purchase order without manual interventions. So there will be like some templates already purchase requisition ki adi daniki. So that it should have this
చెక్ బాక్స్ సెలెక్టెడ్ ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, లైక్ బిఫోర్ ద సిస్టమ్ కెన్ ఆటోమేటికలీ క్రియేట్ పిఓ యూ మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా యాజ్ ద ఆటోమేటిక్ పిఓ ఇండికేటర్ చెక్డ్ ఇన్ ద పర్చేసింగ్ వ్యూ. మెటీరియల్ మాస్టర్ మెటీరియల్ మాస్టర్ పర్చేస్ రిక్విజిషన్ ఓన్లీ ఇక్కడ చూసాం కదా. ఇంకా కిందకి బ్రో. బట్ మాస్టర్ డేటా SAP MM మాస్టర్ డేటా. మాస్టర్ డేటా ఉంటుంది. Yes. లోడింగ్. ఓకే, స్టక్ అయింది స్క్రీన్. Yeah, I think it's stuck. Am I audible? Yeah, voice is audible, but it got stuck. Just the screen. My screen is stuck, I think. సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవుతుంది బ్రో, ఎక్కువ పని చేస్తున్నారు. టీమ్స్ ఎలా చూసింది మరి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, I think it's an issue with wait, it's an issue with Chrome only. Correct time చెప్పారు. I'm using this laptop too much, maybe not giving rest to this laptop. గ్యాప్ లేకుండా ఫాస్ట్ గా బ్రౌజ్ మారుతూ ఉంటాం కదా. సో ఇక్కడ మెటీరియల్ మాస్టర్ లో పర్చేసింగ్ వ్యూ అని ఒకటి ఉంటుంది బ్రో. ఇక్కడ ఉంది అది. I think you might have seen it already. I'm just like searching for that. అది చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి మనం. చేయలేనట్టుంది ఆటోమేటిక్ పర్చేస్ ఆర్డర్. ఓకే, చేసామా గుర్తులేదు షూర్ గా. not sure where it is. I will Google it. Automatic purchase order in SAP MM. ఇక్కడ చూడండి, పర్చేసింగ్ మెటీరియల్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫ్లాగ్ ఫర్ ఆటో పివో. పర్చేసింగ్ వీలో ఇది చెక్ బాక్స్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. అండ్ వెండర్ మాస్టర్ డేటాలో కూడా ఒక పర్చేసింగ్ డేటా అని ఉంటుంది. అది మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా వెండర్ మాస్టర్ డేటా డిఫరెన్స్ ఏంటి బ్రో? మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా అంటే ఇన్ఫో ఆన్ ద మెటీరియల్ డేటా, అంటే what material we are purchasing, what is the quantity, what is the unit of measure, info. Vendor master data ante on the vendor, who is the vendor, who is the supplier. Okay, supplier company name, address info, the account, their basic data, their accounting data, that data will be there. Like I think we discussed this in the 2 days earlier class. So their general data, their accounting data, and purchasing data, all three data will be there in vendor master data. All data related to the supplier. Lenovo Lenovo company name, the accounting data, the purchasing data. Adi master data ante ee materials kontunna. If you are buying laptops enta kavali, the number, unit of measure, ఏ ల్యాప్టాప్ కావాలి, లెనోవో ల్యాప్టాప్ ఎంత నంబర్లో కావాలి, ప్రైస్ ఏంటి, దట్ డీటెయిల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా. ఓకే, సో మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటాలో పర్చేసింగ్ వివోలో ఆటోమేటిక్ పివో చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. వెండర్ మాస్టర్ డేటాలో పర్చేసింగ్ డేటాలో ఆటోమేటిక్ పివో సెలెక్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విజిట్ అనమాట.
and a valid info record exists linking the vendor and material. ఈ vendor and material లింక్ అవ్వాలి. సో ఈ కంపెనీ ఇట్ కెన్ బి ఆర్డరింగ్ మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద మెనీ వెండర్ కదా. సో మనకి ఈ మెటీరియల్ కి మాత్రమే ఆటోమేటిక్ పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే దట్ మెటీరియల్ వీఆర్ బయింగ్ ఫ్రమ్ విచ్ వెండర్, దట్ లింక్ షుడ్ బి దేర్ కదా. దట్ లింక్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఇన్ఫో రికార్డ్. పర్చేసింగ్ ఇన్ఫో రికార్డ్లో వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్, వాట్ ఈస్ ద వెండర్, అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది కదా. ఆ లింక్ ఉంటే అది ఉండాలి. సింప్లీ యూ కాంట్ క్రియేట్ ఆటోమేటిక్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఫర్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ద పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ప్లాంట్ ఆర్ కరెక్ట్లీ మెయింటైన్. అండ్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లాంట్, what is the purchasing organization? So even in the Tata Steels, we have like Tata's Motors, Tata Groups, Bangalore location, Chennai location, ఏ కంపెనీకి కావాలి, ఏ ప్లాంట్ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తున్నాం, దట్ ఇన్ఫో. అండ్ సోర్స్ లిస్ట్, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్, సోర్స్ లిస్ట్ అంటే అదే వెండర్, సప్లయర్, ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు, ఐడెంటిఫైస్ ద ప్రిఫర్డ్ వెండర్. సో సోర్స్ లిస్ట్ ఉండాలి, ఇన్ఫో రికార్డ్ ఉండాలి, పర్చేసింగ్ ఆర్డర్ ప్లాంట్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్, like it is just kind of conditions anamata, like that has to be verified properly. And material master detail ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ ఉంటే మాత్రమే కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ పిఓ క్రియేట్ చేయగలం అలా. సో దెన్ configuration steps లో define automatic PO condition. You need to maintain conditions for output determination. So automatic POs can trigger when stock fails below reorder level or when MRP runs. ఓకే. సో ఎంఆర్పి అంటే మెటీరియల్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అని ఏదో ఉంది. సమ్వేర్. సో the some companies will be using that, like when they do that, if it is below stock level, అది kind of it will notify kind of methodology which they will use. So then automatic purchase order will be created, and you need to maintain conditions for output determination. So output determination అంటే like whether it has to go via email or fax and when it has to go to that thing. So for that, so first thing automatic PO condition output determination maintain చేయాలి, and then these conditions like vendor master data లో you need to select that checkbox kada. So how do you do that? You need to go to this transaction code. If you are creating new thing, you use XK01. If you are just changing the existing vendor details, then XK02. So you can just go and enable that checkbox, and then material lo MM01 create cheyadaniki, MM02 edit cheyadaniki, there will just enable this purchasing view checkbox. Also ensure MRP settings అంటే ఎంఆర్పి టైప్ అవన్నీ మెయింటైన్ ప్రాపర్ డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ అయిందో లేదో చెక్ చేయాలి. సారీ, మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్, నాట్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్, మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ సెటప్ చేయాలి. ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు గో టు దిస్ MD01 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. అక్కడ ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ పర్చేస్ రిక్వెజిషన్ based on stock level and requirement. Kind of template it will create. Then output determination enable cheyali. For automation, PO is enabled for both material and vendor. Then PRs can automatically convert into PO. Okay. Then process flow ela ante stock fails below reorder point, then MRP generates PR. Then system checks if material and vendor allow automatic PO creation. System converts PR to PO automatically if all conditions met. PO is sent to vendor through configured output type. That is output determination, whether it is a print or email. Real time business example ఏంటంటే manufacturing company XYZ Auto Parts uses MRP for steel rods. మెటీరియల్ కోడ్ ఉంటుంది దానికి. వెండర్ డేటా స్టేల్ సప్లయర్స్ rods regularly. The material vendor master both have automatic PO indicators. When the plant stock fall below 1000 units, MRP runs, PR created, SAP converts it to PO. ME21 automatically trigger. ME21N is to create a purchase order. The PO is sent to Tata Steel via using output type NEU. NEU is a standard type anamata. Like if you are using some custom, then you always have to make it like ZNEU. Like custom output determination type ఏమైనా ఉంటే. Okay. Then transaction codes ఇక్కడ ఉంది. Create a change vendor
K01, XK02, material key MM01, MM02, purchase order key ME21N, MRPK. I think you just need to by heart it somehow, bro. You don't know the easy way to teach you. So that's the only way you can, like, if you see at least like once in a week or like now and then you will be at least remembering this. So output type KNA C. So interview questions in like what are prerequisites for automatic PO creation ante now you will be able to say material master data lo purchasing weekly checkbox select cheyali, vendor master data lo purchasing data select cheyali, then info record lo మెటీరియల్ వెండర్ లింక్ ఉండాలి, సోర్స్ లిస్ట్ లో ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలి సోర్స్ది, అండ్ దెన్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లాంట్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంఆర్పి ఎనేబుల్డ్ షుడ్ హావ్ బీన్ ఎనేబుల్డ్, స్టాక్ లెవెల్ ఉండాలి, దట్ అండ్ ఆల్ షుడ్ బి దేర్. లైక్ విచ్ ఇండికేటర్స్ మస్ట్ బి యాక్టివ్ ఇన్ మెటీరియల్ అండ్ వెండర్ మస్ట్ డేటా, అది పర్చేసింగ్ డేటా, పర్చేసింగ్ హౌ డస్ ఎంఆర్పి ట్రిగర్ ఆటోమేటిక్ పిఓ స్టాక్ లెవెల్ వెళ్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి యూనో verifying if the material and vendor is enabled automatic PO creation, then it will be creating PR and then PO will be created. What is the role of source list in automatic PO creation? A the supplier. Source list ante ade. Then can you create automatic POs without info records? No, not recommended. System may fail in price determination. It's simple. Output determination ante controls how and when SAP communicates purchasing documents like PO. Purchasing documents ante అదే purchase order, request for quotation, contract to vendors via printout, email, EDI or fax. See, we have got EDI also. Purchase order can be sent via EDI also. That's how CPI comes in if they are sending via EDI. So it uses condition technique similar to pricing to decide which message is triggered. Okay, SPRO లో ఇది పర్చేసింగ్ మెసేజ్ అవుట్పుట్ కంట్రోల్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ ఉంటుంది. uses there in లేదనుకుంటా. ఓకే, దెన్ ఏంటి అవుట్పుట్ టైప్లో వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం, ప్రింట్, ఈమెయిల్, ఈడిఏ అని. పార్ట్నర్ ఫంక్షన్ వెండర్ ఏది, టు విచ్ వెండర్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ అది, అండ్ టైమింగ్ ఇమీడియట్గా సెండ్ చేయాలా ఆర్ హౌ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ దట్ వన్, అండ్ కన్ఫిగర్ ఆర్ డస్ ఇట్ నీడ్ సమ్ అప్రూవల్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. దెన్ కన్ఫిగర్ అక్సెస్ సీక్వెన్స్. అక్సెస్ సీక్వెన్స్ అంటే combinations like purchasing organization, vendor, document type, how the system searches for condition records. So like we have to define some access sequence కదా అంటే ఫస్ట్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్, దెన్ ఈ వెండర్కి వెళ్ళాలి, ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్లోనే వెళ్ళాలి, దట్ థింగ్ హ్యాస్ టు బి డిఫైన్డ్. అండ్ మెయింటైన్ కండిషన్ రికార్డ్స్. కండిషన్ రికార్డ్స్ అంటే define which vendors and purchasing organization should trigger output automatically. ఈ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ వెండర్ మాత్రమే, వీ కాంట్ ఎనేబుల్ ఆటోమేటిక్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఫర్ ఆల్ మెటీరియల్స్ కదా, ఆల్ మెటీరియల్స్ వోంట్ బి సేల్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, సో దట్ విల్ బి ఎనేబుల్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ మెటీరియల్స్ అండ్ ఫ్యూ వెండర్స్. సో దట్ థింగ్. ఈ పెద్ద లైక్ సారీ పెద్ద మళ్ళీ చెప్పండి. లైక్ మోస్ట్ వాల్మార్ట్ లాంటివి లేకపోతే కాస్ట్కో ఇలాంటివన్నీ ఇంకా ఆటోమేటిక్ పర్చేస్ ఆర్డర్ పెట్టేసుకుంటే లైక్ 90% సేల్స్. See all these top product based company ఉంటే PepsiCo, Cola, Walmart, retail based, Vodafone, mining based అన్నీ I think they will do business all the time. ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ if it goes stop, the whole business will stop kind of that way కదా. So I think there they will use this automatic PO. అంటే రా మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ వితౌట్ దట్ ద ప్రొడక్షన్ విల్ స్టాప్. సో వాట్ ఎవర్ ద రా మెటీరియల్స్ విల్ బి దేర్, దట్ హ్యాస్ టు బి దేర్. అలా బిజినెస్ కి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బిజినెస్ అండ్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు రెప్లికేట్ ద డేటా. వీఆర్ జస్ట్ putting the data in the backend and we're just enabling them to do business in SAP landscape.
digital transformation. Everything comes over there. You people use stands, fancy terms and all. So that's how it works. And everything, like from an employee joining a company, from an a company ordering chairs, that this everything can be logged inside the SAP data. So that's why everyone is moving to SAP, and SAP is like, even it is not just because of that. Even like data analyst వాళ్ళు, testing వాళ్ళు, and like we'll be mingling with everyone. Even Azure, GCP, AWS consultants ఉంటారు కదా, like Google, BigQuery and all. సో ఇప్పుడు ఈవెంట్ డ్రివెన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అని లైక్ వీ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్యాటర్న్స్ అనమాట. లైక్ ఈవెంట్ డ్రివెన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అని ఉంటాయి. లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ కాంట్రాక్ట్ లో ఏదైనా చేంజ్ అయింది అనుకోండి అగ్రిమెంట్ లో, సో వీ విల్ గెట్ నోటిఫైడ్. ఒక ఈవెంట్ లాగా సిపిఐకి వస్తుంది. దట్ హ్యాస్ టు బి రెప్లికేటెడ్ బ్యాక్ ఇన్ ద ఎస్ఏపి. సో ఈ బిజినెస్ లో, అండ్ హౌ ఇట్ విల్ జనరేట్, ద డేటా టీమ్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దట్. లైక్ ఈవెంట్ అంటే పబ్సబ్ మోడల్, జీసీపీ, బిగ్ క్వేరీ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ దెమ్ ఆల్సో. అంటే డేటా సెంటర్ కి డేటా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ బౌండ్ ఆర్ ఇన్ బౌండ్, విల్ బి సెండింగ్ ఇట్ టు దెమ్. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ బిజినెస్ where we will be integrating with everything. So it is not easy, not so easy that AI can come and replicate everything, because there is like too much confidential data will be there until and unless, but still they need a people to understand like what it is doing. And ఇప్పుడు కూడా మీరు చాట్ జీపీటీ కోఆపరేట్ కి ఏమైనా సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడిగితే, ఇట్ వోంట్ గివ్ ద ప్రాపర్ ఆన్సర్స్. ఇట్ విల్ జస్ట్ give the answers based on what it knows. లెర్నింగ్ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్ లేదంటే ప్రాంప్ట్ లో ఏముందో దానికి మాత్రమే ఇట్ కెన్ గివ్ ఆన్సర్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రీమియం వర్షన్ ఆల్సో, ఇట్ కాంట్ థింక్ లైక్ ఎన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. మనం డెవలప్మెంట్ చేస్తాం కదా, లైక్ ఎవ్రీ కన్సల్టెంట్స్ విల్ బి డెవలపింగ్, బట్ నాట్ ఆల్ డెవలప్మెంట్ కన్సల్టెంట్స్ విల్ ఫాలో ద డెవలప్మెంట్ స్టాండర్డ్స్. డెవలప్మెంట్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటంటే, వన్స్ ఇట్ గోస్ టు ప్రొడక్షన్, బిజినెస్ యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ వర్క్, బట్ రిక్వెస్ట్ ఎక్కువ వచ్చింది. లైక్ వెన్ దే స్టార్టెడ్ సెండింగ్ మోర్ రిక్వెస్ట్, వెదర్ అవర్ సిస్టమ్ విల్ బి ఏబుల్, వెదర్ అవర్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్డ్ విల్ బి ఏబుల్ టు బేర్ దట్ రిక్వెస్ట్. పర్ఫార్మెన్స్ ఉందా అక్కడ, స్టెబిలిటీ ఉందా దాంట్లో. once it starts failing, every user will be escalating that issue on us. సో ఆ స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి, వాళ్ళకి ముందే చెప్పాలి. సో దిస్ ఇంటర్ఫేస్ హస్ ఓన్లీ దిస్ కేపబిలిటీ, సో వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ రేట్ లిమిటింగ్ కోటా, అవన్నీ ఏపీఐ యూజ్ చేయాలి అక్కడ. ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ సెండింగ్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్, we should be blocking them right away, and we should send that, hey wait, the backend system is getting too loaded with too many requests, wait for some time, then you trigger. That way we need to handle it. That's how it works in real time. Okay, so just ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఇక్కడ. యువర్ ఆర్గనైజేషన్ గ్లోబల్ ఫార్మా లిమిటెడ్ సెండ్స్ 100+ POs daily. Instead of printing each one manually, you can configure output type NEU to automatically sends POs to vendor via email. NEU అంటే స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ టైప్ అనమాట, విచ్ హ్యాస్ ఈక్వల్ టు ద మెయిల్. అంటే మెయిల్లో సెండ్ చేయాలంటే NEU యూజ్ చేయాలి. యూ డిఫైన్ కండిషన్ రికార్డ్స్ ఫర్ వెండర్స్ under MN21 and specify output medium equal to email. Now every time a PO is created, the vendor instantly receives it electronically, saving time and reducing manual intervention. Similarly, EDI కు ఒకటి ఉంటుంది, that they will be using, but EDI లో అంత frequent గా I never seen it. Automatic purchase order, maybe they will always send via email or something like that. Or EDI is not enough built so much. ఇంకా అది న్యూ కాన్సెప్ట్ కదా, like there is lot to come into SAP also. Even SAP APM kuda new concept, like there are like lot of improvements going on daily. There will be SAP updates, any weekly updates untai, like you just need to subscribe that. The real time consultants will also get like this and this got improved in SAP, this and this got improved in SAP, and respectively the blogs will be uploaded in the help.sap.com. So yeah,
not everyone will get upskill every day, but I think as and when the SAP upgrades, even we also needs to upgrade. అంటే ఇప్పుడు ముందు APM ఇవన్నీ PA లో వర్క్ చేద్దాం కదా. When they started upgrading, we have to move it to APM. And if they start upgrading this purchase order and all to EDI, then the more work we will get as a CPI consultant. We need to create new interfaces, and we need to work with ABAP basis guys, and MM functional consultants also need to send it in the proper EDI format. And data analysts will also come over there. SFTP guys will also, the connection specialists will also come over there. Endpoint administrator will come over there. So we'll be integrating with them all. Like, it is not just one man activity, everything should be there. And the people now are expecting everything should be done by one guy, full stack developer, BTP developer అని అనుకుంటారు, కానీ nobody can give that satisfaction. Every human being will have 24 hours only. He will be having like one brain only. He can concentrate on only one thing, right? So it is a fact, but nowadays, HRs and business users and like false expectations on AI. They are thinking that AI can do everything. We will just hire one guy who knows everything. But that doesn't work that way. హాఫ్ నాలెడ్జ్ అంటారు దానికి. అంటే నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకుని వెళ్ళిపోతే, లైక్ వెన్ ఈ గోస్ టు ద రియల్ టైమ్, దెన్ ఓన్లీ విల్. ఇప్పుడు మనం అంతే కాదు, డేటాబేస్ టీం వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. డేటాబేస్ లైక్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉంది డేటాబేస్, నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు SAP కదా, వీ స్టిల్ నీడ్ డేటాబేస్ గైస్. పీపుల్ స్టార్టెడ్ లేయింగ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ గైస్ థింకింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ AI. దెన్ నౌ డేటాబేస్ పీపుల్ దే నీడ్. నోబడి నోస్. ఒక ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ వచ్చింది మొన్న మన కంపెనీలోనే, అండ్ దే వర్ లైక్ users are like scolding them like, why did you lay off everyone? Money. Some wrong decision will happen at company level also, which they can't like వాళ్ళకి ఏంటి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం. రిసోర్స్ కావాలంటే హెచ్ఆర్ చెప్తారు, హైర్ చేస్తారు. ఎవర్ ఈజ్ ఇమీడియట్ జాయినర్, దే విల్ జాయిన్. బట్ they will take some time kada. They have to come and explore like what the other developer have done, and to give the right solution at the right time. So you can't predict the future. Yeah, so ఇక్కడ కూడా transactions codes ఉన్నాయి. And then standard output type or PO is a new message determination in SAP MM అంటే that output type determination only. How does access secret control output triggering? I don't know. Initial PO outputs via batch is using అది టీ కూడా ఉంటుంది. Then what is the difference between NEO and custom type? NEO అంటే స్టాండర్డ్ ఫర్ ఈమెయిల్, వేరే ఏమైనా కావాలంటే కస్టమ్ టైప్ అలా ZNEO క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ స్కేల్స్ అంటే డిఫైన్స్ ప్రైస్ వ్యాలిడేషన్ బేస్డ్ ఆన్ క్వాంటిటీ, వెయిట్ ఆర్ వాల్యూ. దే అలో business to benefit it from tier based pricing. The more you buy, the less you pay per unit. So it says like example, from 10,000 units 90 per unit up to 10,000 100, like 9,999 unte kuda 100 rupees kavali, like 100 rupees will charge that way. Different prices for specific quantity range. And like మనం అక్కడ SAP లో డిఫైన్ చేయాలి. And how we will do that using these T codes. Create condition records with scales using MEK1, change it to MEK2, display it in MEK3. Example ఏంటంటే vendor ABC steel supply steel plates, define a scale for pricing is 1 to 999 units, 100 rupees ఇలా. సో ఆటోమేటిక్ పర్చేస్ ఆర్డర్లో మనకు 999 యూనిట్స్ కావాలంటే 100 రూపీస్కి అది ప్రైస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. Okay, now if a PO is created for 3,000 units, SAP automatically picks the 90 price from the scale maintain cheyali, so that PO it will pick the price from it and it will calculate that way. Some interview questions are there. So that's it, bro, for today with respect to MM. I think this is not there in tutorial so you can refer this. I thought it will be discovered everything, but still
Thank you. I mean, I haven't gone through fully. Maybe it is there inside. Might be. Covering the yeah. That's it for today. I'm giving you some free time to get ready and go to store. Hello. ఓ షట్ ఇందా నుంచి మ్యూట్లో మాట్లాడుతున్నాను నేను. అది రేపు ఒక కాల్కి స్కెడ్యూల్ అయింది, అది చూస్తున్నా అని చెప్తున్నా. మీతో మాట్లాడుకుంటున్నాను నేను. అది మ్యూట్లోకి వెళ్ళే విషయం నాకు తెలియలేదు. ఓకే, నో వరీస్. నేను నైటే వండేసుకున్నాను బ్రో, ఇలా లేట్ అవుతుంది అవ్వట్లేదు అని చెప్పి 1 or 2 అయింది. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వండేసుకొని పొద్దున్న లెగ్సి క్లాస్ అని. ఫ్రైడే కదా రేపు? రేపు ఫ్రైడే. ఓకే, నాకు ముందే చెప్పండి, లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. జస్ట్ ఫోన్ కాల్ అంతే. అదే నేను ముందే షెడ్యూల్ చేసుకున్నాను, లైక్ 9:30 10:30 లోపు చేయమని చెప్పి ఇప్పుడే మెయిల్ పెట్టా. అది వస్తే కనుక ఓకే. Yeah, no worries. Tell me. I think tomorrow I'll be explaining about EDI splitter, అదే TPM ఇలా అవన్నీ, అండ్ దెన్ మేమేమిలో కొంచెం ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అది చూద్దాం. ఓకే. I think yeah, we'll see bro. ఒకసారి నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా. నాకు మీతో డిస్కస్ చేయొచ్చు కదా కూడా తెలీదు. ఓకే. లైక్ నాకు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు ఇంటర్న్షిప్ కింద. అంటే ఇప్పుడు ఆఫీసర్లు వచ్చి అడుగుతున్నారు కదా, ఏం చేస్తున్నావు, ఎక్కడ చేస్తున్నావు, ఏంటి అని యూఎస్ఏఎస్ టీమ్ వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతున్నారు. సో దానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, దాని మీద వర్కౌట్ చేయమన్నారు. సో అది మేము హెల్ప్ తీసుకుని కొంచెం చేద్దాం, స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం. ఓకే. ఒకసారి మీకు షేర్ చేసి చూపిస్తే మీకు ఏమన్నా అర్థమైతే నాకు చెప్పండి ప్లీజ్. ఓకే. నాట్ యువర్ ఇది అన్పిన్ చేయాలి బ్రో, ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే. పోవట్లేదు. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? అదే బ్రో. SAP Analytics workflow. Details in SAP Analytics workflow. I'm assigning a project that aligns with your role and allows you to demonstrate your skills in analyzing structured business data and preparing it for SAP integration and reporting. Sales order analysis workflow అనుకుంటే sales and data sheet prepared by SAP reporting modules and dashboard integration of key metrics is value customer segmentation, product performance, user scope. ఇది వర్క్ ఫ్లో టీమ్ వాళ్ళకి వస్తుంది, అంటే యాబప్ ఫేర్ ఇవ్వాలి చేస్తారు. ఇది ఐడియా లేదంటే జస్ట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు కైండ్ ఆఫ్ క్రియేట్ గ్రాఫికల్ వాల్యూమెట్రిక్ మెట్రిక్స్ అలా కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి. పెర్ఫార్మ్ బేసిక్ అంటే ఇందులో ఇప్పుడు ఈ డేటాలో డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేసి డేట్స్ ఫార్మాట్ చేయాలి, స్టాండర్డైజ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ రీజియన్ నేమ్స్, can then perform basic analysis. But how we will do? I don't think ట్రయల్ అకౌంట్ లో వర్క్ ఫ్లో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉండదు అనుకుంటా. అదే నాకు అదే డౌట్ వచ్చింది. SAP రిపోర్టింగ్ మాడ్యూల్స్ లో కదా డాష్ బోర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇది ఎలా చేయాలన్నది చూడాలి. ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ prepare a cleaned version of the data set for SAP uploading. ఓకే. సో ఈ ఇచ్చిన డేటాని అప్లోడ్ చేయడానికి తగ్గట్టు క్లీన్ చేసి వాటిని ఈ మంత్లీ ఆర్డర్ ట్రెండ్స్, టాప్ కస్టమర్స్ బై రెవెన్యూ వీటి ప్రకారంగా బేస్ చేసి చేయమని చెప్తున్నాడా? ఇంకా జనరేట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ విత్ కీ బిజినెస్ ఇన్సైట్స్, రికమెండేషన్స్ ఫర్ SAP డాష్బోర్డ్ KPIs.
Optional enhancements, create pivot tables or charts in Excel. Suggest SAP modules where this data could be integrated. Okay. Cleaned and structured data set that is ready for reporting. Key metrics and visual summaries can be reused. ఇంటర్న్షిప్ కా ఇది ఇంటర్న్షిప్ పే చేస్తారా? The project title వచ్చి SAP order analysis. సేల్స్ ఆర్డర్ అనాలిసిస్. SAP పాలసీ ఏంటిది? రెడీ డేటా సెట్ ప్రిపరేషన్. ఓకే. రెడీ డేటా సెట్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏం లేదు బ్రో, ఒక డేటా సెట్ ఇచ్చారు కదా ఇది. సో ఈ డేటా సెట్ ని క్లీన్ చేయాలి నేను. ఐ మీన్ ఇందులో రిమూవ్ డూప్లికేట్ డేటా క్లీన్ అప్ అంటాం కదా, చేయాలనుకుంటా నాకు అర్థమైన ప్రకారం చేసి డేటా క్లీనప్ చేయాలి. డేటా క్లీనప్ ఇన్ ద సెన్స్ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్, డేట్స్ ని ఫార్మాట్ చేయమన్నారు, అండ్ స్టాండర్డైజ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ రీజియన్ నేమ్స్. ఓకే, చార్జిపిటీకి ఇవ్వచ్చు లేదు చూడండి, ట్రయల్ అకౌంట్ లో చేయొచ్చు లేదు అంటే ఇది ఎస్ఏపికి అప్లోడ్ చేయమని అడగలేదు వీళ్ళు. జస్ట్ నాకు తెలిసి ట్యాబ్లు యూస్ చేసి చేయొచ్చు. ఒకటి డేటా క్లీనప్ అంతా చేసి వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు, ప్రిపేర్ ఏ క్లీన్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్ ఫర్ SAP అప్లోడింగ్. SAPలో అప్లోడ్ చేయడానికి నాకు డేటా సెట్ కావాలి, తీసిమ్మంటున్నాను అన్న, అంతే కదా. ఓకే, జనరేట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ విత్ కీ బిజినెస్ ఇన్సైట్స్, రికమెండేషన్ ఫర్ SAP డాష్బోర్డ్ KPIs. ఓకే, కీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ ఏదో ఉంటుంది, కీ పాయింట్ ఇండికేటర్స్, క్రియేట్ పివట్ టేబుల్స్. ఓకే, ఐ విల్ డూ మై ఓన్ బ్రో. మీ సజెషన్ అడిగా చూడండి ఒకసారి. అంటే నాకు నేను చేయడమే బెస్ట్, నాకు అలవాటు అవుతుంది ఏదో అన్నా సరే. రియల్ టైమ్ ఐ థింక్ ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఐడియా ఏమేమి చేశాను. బట్ అనాలిసిస్ ఫర్ SAP ఇంటిగ్రేషన్ అని ఉంటుంది కదా. ఓకే, అనాలిసిస్ డేటా కావాలి. ది నీడ్ డేటా సో దట్ SAP ఇంటిగ్రేషన్ అనేది డేటా ఇక్కడ ఇచ్చారు, సేల్స్ డేటా. ఓకే ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. సో received this assignment. Let me know if you need any help accessing the data set. Setting up your tools సెట్ చేసుకోవాలి, అది నాకు కావాలి. ఒకసారి ఓకే బ్రో, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. నాకు చెప్పండి రేపు. ఓకే, షూర్, థ్యాంక్ యూ, బై.